obrigado por todos vocês terem vindo. É um prazer a gente estar aqui com parte do elenco e com o diretor Olivier Assayas para responder as perguntas de vocês. Aqui, Edgar e Léo, espanhol fluente, entendem obviamente português, e o Olivier inglês. Se alguém, acho que ele entende espanhol, se alguém quiser perguntar em francês também, fica à vontade, mas em inglês seria perfeito, e também para todos os outros que quiserem perguntar em inglês, a gente está disponível. Obrigado. Agora, na verdade é uma venda global dos mercados disponíveis. Essa negociação está quase finalizada, eu não posso ainda revelar quem vai ser o distribuidor, mas sim, no filme terá lançamento em salas de cinema no Brasil, em outros mercados, mas eu não tenho ainda como afirmar que tamanho, porque é uma negociação que está em curso, a gente está quase terminando de fechá-la. O título vai ficar igual? A princípio vai ser uma Rede Vespa. A gente ainda não tem o título no português, mas a gente tem na França o título é diferente. Na França, Lourenço, você está por aqui? Como ficou o título em francês? Cuban Network. O título em francês é a Cuban Network, a rede cubana. Então pode ser que esse título vire para outros países também. Y otro es un actor que también ha dirigido algunas cosas, Patricio Wood, que es como si yo te dijese que, no sé, que el mejor actor cubano está contigo trabajando codo a codo, ayudándote para que hagas el acento cubano, ¿no? Y gente de una calidad humana y de una calidad artística que para mí fue realmente muy conmovedor, porque en Cuba justamente existe gente con ese nivel de precisión, con ese nivel de sensibilidad y además con ese nivel porque más allá del trabajo que a él le ofrecían y estoy muy emocionado me asambleo en el festival, de modo que estoy muy contento, sobre todo con una película como Wasp Network y una película con Olivier Assayas, que es mi gran compañero creativo, y para mí es muy especial esta película en ese sentido. Y de acuerdo a lo que me preguntaba aquí la colega, un poco lo que significaban estas tres películas para mí, Punto y Raya, Carlos y Wasp. Punto y Raya fue el principio, fue la primera película que hice en mi vida, de modo que fue el principio de mi carrera, de alguna manera, ¿no? Y además también una película que lidia justamente con personajes que terminan atrapados y terminan aplastados por las mecánicas de la política, ¿no? En el caso de Punto y Raya era un soldado colombiano y un soldado venezolano que se encuentran atrapados en una guerra hipotética entre Colombia y Venezuela, ¿no? Fernando Moraes, the last soldiers of the Cold War. I thought the story was very strong. There was it was the way of dealing with modern history that was really exciting for me. But of course, what I was interested in was the human side of the story. I was interested by the individuals and by the extraordinary fate of those individuals. Emocionante, y además, bueno, con Rodrigo también me toca agradecerle en esta colectiva siempre todo el apoyo, y él siempre, nada, creo que trabajamos ya en 4 o 5 proyectos juntos, 5 cosas juntas: El Hipnotizador, Era el Cielo, la segunda temporada del Hipnotizador, ahora y ahora estoy por rodar una película que también él es parte coproductora, que también hay una parte que rodamos en Río, así que bueno, muchas gracias. In Venice in the late days of August. So we had a very short post-production, and it was always kind of, established that we would have a little time to do some fine-tuning after Venice, because the whole process felt a bit rushed. So I think that what was important in the
fine-tuning we did was mostly to be very careful with the information. We became all of us, extremely involved in the politics of the relationship between Cuba and the US, and a lot of things felt completely obvious to us, but some detail confused some of the audience who were not aware of the politics. I consider myself as a documentary filmmaker, but I have always researched very thoroughly my films, because I have the experience of making period pieces. I shot a film called Les Sentimentales, which took place at the beginning of the 20th century, and when we made Carlos, it was the 1970s and 80s. So it was I think that to get history right, you have to do your homework. It's very important, because sometimes people watch movies and those movies become the only reference they have for that period, for that country. So I think that as a filmmaker, you have a great responsibility in representing things as accurately as you can. So it means for you to do, for me, when I'm making a movie like Wasp Network, I am not Cuban, I'm not even Latin American, I'm French. So it means a lot of work. It means that I need to lean on something very solid, which is Fernando Moraes' book. But of course, I did a lot of research also around the characters, around the event. We checked everything, we double-checked everything. When we were shooting the film, we were constantly looking for photos, for newsreel footage, also when we were editing, that could complement.